Happy noon, children. I am very happy to meet you again on this afternoon session. I am very glad that you attended the morning live class and opened up the morning link also. We have started with our fifth lesson, taxonomy. We have discussed about the naming pattern, classification methods, and the descriptive part also. Out of the families, we have completed Fabaceae, Clitoria ternata in our live class, and in morning link we have learnt about the Apocynaceae, and in today's afternoon class we will be learning about Solanaceae and Ephobiaceae. Their general characters, their systematic position, their habitat, their nature of root, stem, leaf, inflorescence, and what are the arrangement of the calyx, corolla, androecium, gynoecium, and finally we will move on to the floral diagram and floral formula, how to draw the floral diagram and how to write the floral formula. In Solanaceae we have taken the plant Datura metal, which is very commonly available. I want you to do it at your home. Take the flower, study the flower at your home personally. Similarly, in Ephobiaceae, we have taken a very common plant called Ricinus communis, Amanakku chedi, Katamanakku chedi. Take it out and dissect those parts and learn. Both these plants are a very economically important plant and has got much of medicinal values. Ashwagandha, Thuduvalai, all those belongs to Solanaceae, and in Ephobiaceae we have Keelanelli to cure our jaundice. So commercially as well as medicinally, these plants have got a very important role in human welfare. Come on children, let's learn all those things and gain knowledge. To begin with, let's start the third family, Solanaceae. Kingdom Plantae, clade angiosperms, clade eudicots, clade astriots, clade solanales, and clade family Solanaceae. Bentham and Duker system of classification: Kingdom Plantae, class Dicotyledonnae, subclass Gamopetalae, series Bicarpellate, order Polymonales, family Solanaceae. So this is the key thing to get the classification of the organisms. Let's move to the distinguishing features of this family Solanaceae. The leaves are alternate. It doesn't have stipules, so it is exstipulate. Flowers are divided equally in all parts, therefore it is actinomorphic. Pentamerous, they are 5 in numbers. Often persistent. See, the calyx will be attached with the flower. The flower matures to form as a fruit. Fruit will have the calyx on them even after they become a fruit. Flower arundadilirundhu fruit ஆன வரைக்கும் calyx ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு பேர் என்னது? Persistent. Stamens are 5. Epipetalous, that is joined with the petals, and it is porcedial, that is the opening will be on the top of the fruit. And carpels too, ovary superior, having 2 chambers, and it is slightly tilted, obliquely placed. It's swollen. Fruit is a berry or a capsule, and vascular bundles are present. So this is about the salient features. Some of the flowers belonging to this family is given here. Solanum trilobatum, Thuduvalai, Atropa belladonna. Okay, you can see that it has got an alkaline called atropine to relieve the muscular pains. Withania somnifera, this is also having a medicinal value to cure asthma and all. And Schizanthus spinatus, can you identify this flower? These are the important plants of Solanaceae. Solanum Withania somnifera is Ashwagandha, the Ashwagandha plant, which is used for coughs. This plant is an erect, large, stout herb. It's not a shrub. It is just an herb, but a stout herb. The roots are taproot as they come under the dicots. Stem is hollow. Stem ku nadula water irukum. சரியா? ஸ்டெம் எடுத்து உடச்சி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள வாட்டர் இருக்கும். It is hollow, green, பச்சை வாடை அடிக்கும், herbaceous. It is very much having strong odor.
The leaf you can see, it's a very large leaf, but it is a simple leaf. ஒரு காம்புல ஒரு இலை தான். Simple leaf, arranged alternate. It has got petiole. It is enter in reticulate venation. And inflorescence is solitary. You can find only one flower, solitary and axillary cyme. And flowers are large. Mostly it will be greenish white in color. Bractate இருக்கும், கீழே bracts இருக்கும், bracteoles இருக்காது. அதனால ebracteolate. And we'll see the character of the flower now. Pedicels இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். So it's a complete regular heteroclamidous. That is, they have separate calyx, separate corolla. Pentamerous, 5 in number. Regular, bisexual, both sex are present. It is hypogynous, superior ovary. So this is about the flower. Now let's look into the calyx of the flower. Calyx is sepals 5, green, synsepalous. Sepals are united. You can see in the picture or tube funnel போல யூனைட் ஆயிருக்கு பாருங்க. ஈஸ்டுவேஷன் இஸ் வால்வேட். கேலிக்ஸ் வந்து எப்போவுமே பூவோடையும் பழத்தோடையும் ஒட்டிகிட்டே இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் பர்சிஸ்டன்ட். அண்ட் ஆட் செப்பல், ஒத்தையாக இருக்கிற அஞ்சில் ஒத்தையாக இருக்கிறது போஸ்டீரியர் பக்கமாக இருக்கும். தட் இஸ் அபவுட் த கேலிக்ஸ். நவ் கம்மிங் டு கொரோலா, கட் ஆஃப் த கொரோலா இஸ் தேர். கொரோலாவை விரித்து வச்சுருக்கிறோம். பெட்டல்ஸ் 5ஆக இருக்கும், க்ரீனிஷ் ஒயிட்டாக இருக்கும். சின் பெட்டலஸ், பெட்டல்ஸ் ஆர் ஜாயிண்ட், ஃபனல் ஷேப்பை போல் ஜாயிண்ட்டாக இருக்கும். மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த 5மே மடிச்சிருக்கும், ஃபோல்டட். ஸோ இட் லுக்ஸ் லைக் 10 petals over there. Next coming to the stamen. Stamen very important. ஸ்டேமன் வந்து 5. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா 5 இருக்கா, தனித்தனியாக இருக்கா. தனித்தனியாக எந்த ஸ்டேமனும் எதோடையும் ஒட்டி இல்லை. ஆனால் எல்லா ஸ்டேமனும் பெட்டல்ஸோட ஒட்டி இருக்கும். அதனால் அதுக்கு பேர் என்னது, எப்பி பெட்டலஸ்ன்னு சொல்லுவோம். சரியா? அது எதில் ஒட்டிங்கன்னா பெட்டல்ஸோடைய ஒரு எண்டில். அதனால் ஆல்டர்னி பெட்டலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? இட் இஸ் பேசிஃபிக்ஸ் டைத்தீக்கஸ். 2 லோப்ஸ் இருக்கும். அதில் 2 லோப் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். லாங் ஃபிலமெண்ட், நீட்டாக ஃபிலமெண்ட் இருக்கும். பெட்டல்குள்ளே இருக்கிறதுனால இட் இஸ் கால்டு இன்ட்ரோ. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் யுவர் ஆண்ட்ரீஷியம் ஆன்தர் பற்றி நம்ம படிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வில் மூவ் ஆன் டு த கைனீஷியம், ஃபீமேல் ஆர்கன். ஓவரி பார்த்திங்கன்னா கீழே லாங் ஸ்டைலு, மேலே ஸ்டிக்மா. சரியா? அந்த ஓவரி வந்து பைகார்புலரி. 2 கார்பலும் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டின்னு இருக்கும், சின்கார்பஸ். இந்த பக்கத்தில் படத்தை பார்த்திங்கன்னா சிஎஸ் ஆஃப் த ஓவரை கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதில் எத்தனை கார்பல் இருக்க மாதிரி தெரியுது, 4 இருக்க மாதிரி தெரியுது. ஆனால் நம்ம இப்போ என்ன சொன்னால் பைகார்புலரின்னு. ஆனால் 2 கார்பல் தான். 4 எப்போ தெரியும்னா அந்த 2 பிடிச்சிருப்பாங்க பை ஃபால்ஸ் செப்டேட். ஒரு ஃபால்ஸாக ஒரு செப்டேட், ஒரு வால் வந்து அது நடுக்குள்ளே குறுக்கால வர்றதுனால 4 மாதிரி இருக்கும். அண்ட் ஓவியூல்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா ஆக்சில் சென்டரில் இருக்குது. திஸ் இஸ் அபவுட் தி ஓவரி ஆஃப் தி டேட்டோரா மெட்டல். கம்மிங் டு தி ஃப்ரூட். ஃப்ரூட் இஸ் அ ஸ்பைனிசென்ட் கேப்சூல். பார்த்தீங்களா, முள்ளாக இருக்கா, ஸ்பைன்ஸ் மாதிரி இருக்கா. அது கீழே பாருங்களேன், கேலெக்ஸ். பூவாக இருக்கும் போது இருந்தது, காய்ச்சினதுக்கப்புறம் கேலெக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். அதனால தான் அதை பர்சிஸ்டன்ட் கேலெக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அதுக்குள்ளே எண்டோஸ்பர்ம். இப்போ அந்த ஃப்ரூட்டை உடச்சாச்சு, உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எண்டோஸ்பர்ம்ஸ் இருக்குது. ஸோ சீட் இஸ் எண்டோஸ்பர்மஸ், நல்லா நியூட்ரியன்ட் நிறைஞ்சதாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த டிஸ்கிரிப்ஷன். நவ் லெட்ஸ் மூவ் டு த ஃப்ளோரல் டயக்ராம் அண்ட் ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா ஆஃப் டேட்டோரா மெட்டல். Let's look into the floral diagram of Datura metal. So outermost hole is the calyx, and you draw a circle and take the first one. This is going to be the first calyx. Just opposite to it, you put the mark here, and then to this length you divide it into 2 equals. This is how you will have to mark it so that you will get equal calyx. Okay, so calyx 1, sepals 2, sepals 3, sepals 4, sepals 5, and all these sepals are valvate estivation, so arranged one by one, and they are syn. So sepalus is joined by a loop, so you have a loop over here to join them. This is the calyx is done. The next one is your petals. The petals is greenish in color. So again I'll have to draw in green color, but I'm doing it with a purple color. So this is a petal. You got 5 petals, twisted estivation, that is 1 inside and 1 outside. Totally 5 you'll have to draw. See children, how I'm drawing. One end of the arm is inside and one is out. Okay, this is how you'll have to draw the petals. Now complete the petal.
Okay, is it clear? This is 5 petals. The petals are joined with each other. It is called synpetalous. So I'm going to join it. It is joined. Is it clear? Next comes the anther. I'm going to draw the androecium. The anthers are dithecous. So this is the stalk filament of the stamen. Then to the filament you are going to draw the anther. It is dithecous. You got 2 lobes. So it's done with androecium. Now the center part is gynoecium. Before going into gynoecium, we are going to draw an oblique line, okay, which will divide this thing into 2 halves. Okay, this is a false septum. Are you able to see the line? This is called the false septum, which divides the flower into 2. Actually, it is bicarpellary. It has to be with 2 carpels, okay, one here and one another. As it's having a false septate, it's divided into 4 carpels, okay, which is obliquely placed. So it has got 4 carpels. And each having the ovules in axial placentation. So this is the floral diagram of Datura metal. Very simple and very interesting diagram. Children, you try to learn to draw this in your home. Now let's write the floral formula. It has got bract. So bract, no bracteolate. So E bracteolate. It is a complete flower. Okay. So we put the actinomorphic symbol. And you find both the androecium and gynoecium together. Therefore, it is bisexual flower. Is it clear? So first half of the floral formula is done. The next half, let me write again over here. It is bract, then E bracteolate, actinomorphic, bisexual. Now coming to calyx, you have calyx, you have corolla, you have androecium, and you have gynoecium. Let's start with calyx. How many calyx? 5 calyx. How are they present? They are joint. Okay. How many petals? 5 petals. How are they? They are joint. How many stamens? 5. How are they? They are separate. Each stamen is separate, but every stamen is attached to the petals. Androecium is connected with the petal. So androecium is connected with the petal. You put an arc over here. Okay. This is connection which shows the character epipetalous. Fine. Then gynoecium, how many? 2. Bicarpellary. And carpels are united. And ovary is superior. So by seeing the floral diagram, you must be able to write the floral formula. By learning the floral formula, you must be able to write the notes. See, the flower is not having having bract, it is a bractate flower. E bracteolate flower, it is actinomorphic, which can be divided into equal halves. It is a bisexual flower having both the male and female sex organ. They have sepals 5 green in color, synsepalous and in valvate situation. Petal 5 whitish green in color. They are also sympatalous. Stamens 5 with long filament, and the stamens are attached with the petals, therefore called epipetalous. And gynoecium bicarpellate, syncarpous, and it is superior ovary. And similarly, by looking into the diagram also, you must be able to write the answer. This is the floral diagram and formula of Datura. Let's move to our next family, Euphorbiaceae, kingdom Plantae, clade angiosperms, clade eudicots, clade rosids, order Malpighiales, family Euphorbiaceae. Bentham and Docker system classification, kingdom Plantae, class Dicotyledonnae, subclass Monoclamidae,
series unisexuals, order Euphorbiales and family Euphorbiaceae. You can find a word monoclamidae subclass, that is they have only one clamidae, either calyx or corolla, or both the calyx and corolla united to form an organ called the perianth. So in this thing you will have only perianth present there, that is why it is called monoclamidae. Let's start with the general character. This family has got latex either in the form of milky or watery, and inflorescence is cymose, catkin. Very important thing is cyathium, a cup-like inflorescence. And the flowers are apetalous, they don't have petals. They are unisexuals. This is the first time you are hearing it, isn't it? Unisexual, either the male gamete or the female will be present. The carpels are tricarpellary in ovary. Ovary has got tricarpellary ovary with distinct lobes, and the fruit is a capsule or the regma. These are the distinguishing characters of Euphorbiaceae. This family is entirely different from the other family with many characters. So differentiate them and learn, which will give you better understanding. It is a tall perennial shrub. It is a shrub which lives for many seasons, and it has got a taproot system. The stem is aerial and erect, that is present above the soil, you can see in the picture. And the stem is cylindrical, although it has got empty space in between inside the stem. And leaf, you can see a beautiful leaf here. It is simple, a single leaf, ஒரு காம்பில் ஒரு இலை அப்படி இருந்ததுன்னா simple. And it has got beautiful petiole, பெரிய petiole இருக்கு பாருங்க. Stipules are not there. Alternate, you can see arrangement, one leaf to the right, the other one to the left. So alternately arranged, and it is lobed, palmately lobed. அந்த இலையை பார்த்தீங்கன்னா palm மாதிரி விரிஞ்சிருக்கா, லோப்டாக இருக்குது. எத்தனை lobes இருக்குது? 7 to 9 lobes are there. And it is reticulate divergent venation. விரிஞ்சி எல்லா பக்கமும் போகுது, so divergent. Beautiful arrangement. Now come to inflorescence. It is panicle. Panicle na another older flowers at the base, younger flower toward the main. Compound raceme is called panicle. இதில் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் என்னன்னா, the lower flowers will be the male flower, and as you proceed up, the upper flowers will be the female. Male தனியா female தனியா இருக்கு, ஆனால் ஒரே பிளான்ட்ல தான். Okay, lower will be having the male one, and female will be present on top of the inflorescence. Now as they are unisexual, we are going to study the male flower and female flower separately. So first we'll start with the male flower, we'll learn about its detail, then move to the female plant next. Bractate, இருக்கு, ebracteolate, bracteoles கிடையாது. அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். Pedicellate, காம்பு இருக்கு. Male flowers towards the lower one of the inflorescence, actinomorphic of equal size. Incomplete, ஏன் இன்கம்ப்ளீட்னு சொல்கிறோம்? அதில் கேலிக்ஸ் கொரோலா தனியாக இல்லை. அடுத்ததுன்னு அது மேல் ஃபீமேல் இல்லை. இஃப் மேல்னா மேல் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் அன் இன்கம்ப்ளீட். Now we can find the green color sepal like region in the flower. அதுக்கு பேர் என்னென்னா perianth. அதுக்கு பேர் என்னது? perianth. ஸோ perianthக்கு யூனிட் ஆஃப் perianth is tepal. Tepal is 5. Apophilous, uniseriate. Apophilous அப்படின்னா என்னென்னா, ஒரு டெப்பலும் தனித்தனியாக இருக்குது. யூனைட்டாக இருந்தால் சின்ஃபிலஸ், தனித்தனியாக இருக்கிறதுனால அப்போஃபிலஸ். க்ரீன் கலரில் இருக்குது. valvate estivation, odd tepal is posterior in position. This is about the inflorescence, flower, male flower. Now going to the androecium. இப்போ ஸ்டேமன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஸ்டேமன்ஸ், அங்கே படத்தில் பார்த்திங்கன்னா கொச்சன்னு இருக்கு பாருங்க, நிறைய ஸ்டேமன்ஸ் அரேஞ்ச் இன் மெனி பண்டில்ஸ். நிறைய பண்டிலில் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் பாலிஅடால்ஃபஸ். பாலிஅடால்ஃபஸ் ஸ்டேமன்ஸ் அரேஞ்ச்ட் இன் கிளஸ்டர். ஒரு ஸ்டேமன்லேயும் அதோடைய ஆன்தர், இந்த பக்கத்து படம் பாருங்களேன், ஃபிலமெண்ட் ஆன்தர் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு உருண்டையாக இருக்குது. குளோபோஸ், இட் இஸ் குளோபோஸ் அண்ட் இட் இஸ் 2 in present, 2 in structures. And the next இது பார்த்திங்கன்னா இதில் கைனீஷியம் கிடையாது. கைனீஷியம் is absent. So this is what we learn from the structure of this. கைனீஷியம் கிடையாது. Okay. And இவங்க அதனால they cannot produce fruit also. மேல் ஃப்ளாரில் வெறும் அண்ட்ரீஷியத்தை வச்சு ஃப்ரூட் பண்ண முடியாது. So this is about the male flower. Now let's go to the floral diagram of the male flower. Very interesting, very simple. Let's learn to draw the floral diagram. Let's now look into the
male flower of Ricinus communis. So this is the male flower. The male flower doesn't have a separate calyx and corolla, but it is having only perianth. As I told you, you'll have to make a few distance and mark the first one, and just opposite to it you mark the third one, and அது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஒன்று ஒன்று. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 5 வந்திருக்கும். சரியா? ஸோ ஐம் ட்ராயிங். இங்கே கேலக்ஸ் கொரோலான்னு கிடையாது, அதுக்கு பதில் இவங்களை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? பீரியான்த்துன்னு சொல்கிறோம். அப்போ பீரியான்த்தோட மெம்பருக்கு பேர் என்னென்னா டெப்பல்ஸ். சரியா? இந்த டெப்பல்ஸ் எல்லாம் ஒன்னோட ஒன்று ஜாயிண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏஃபில்லஸ். ஃபஸ்ட்டு பீரியான்த், கேலக்ஸ் கொரோலான்னு கிடையாது. நெக்ஸ்ட் இவங்களுக்கு பேர் என்னது? டெப்பல்ஸ். இந்த டெப்பல்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா ஜாயிண்ட்டாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் ஏஃபில்லஸ். சாரி, ஜாயிண்ட் ஆனதுனால ஏஃப். Now இதை நம்ம ஜாயிண்ட்டை we are putting it with the loop. They are joint அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக we are putting with a loop. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மட்டும்தான், கேலக்ஸ் கொரோலா கிடையாது, சிம்பிளி பீரியான்த்தை வரைஞ்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் வாட் யூ ஹாவ் இஸ் ஆண்ட்ரிஷியம் ஒன்லி, கைனீஷியம் இஸ் ஆப்சண்ட். ஸோ கைனீஷியத்துக்கு சென்டரில் இன்ட்டு போட்டுரும். கைனீஷியத்தோட இடம் அது தானே, கைனீஷியம் கிடையாது. இப்போ ஸ்டேமன் ஆண்ட்ரிஷியம் பார்த்தீங்கன்னா பாலி அடால்ஃபஸ், மெனி பண்டில்ஸ். ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன், ஒரு ப்ளஸ் மாதிரி போடுறேன். இதுக்கு நேராக ஒரு ப்ளஸ். சரியா? இதுக்கு நேராக ஒரு ப்ளஸ், இதுக்கு நேராக ஒரு ப்ளஸ். ஓகே, இப்போ இந்த ப்ளஸ் ஐ எம் கோயிங் டு டிவைட் இன்டு 2. கோலம் போடுற மாதிரி இருக்கா? சரியா? கோலம் போடுற மாதிரி போடுறேன் பாருங்க. ஸோ ஐ எம் டிவைடிங் இட் இன்டு 2. டிவைட் பண்ணி போட்டாச்சா? இப்போ இது மேலே we are going to draw the anther. anther அப்படின்னா ரெண்டா பாலி அடல்ஃபஸ். இதுதான் அது பாலி அடல்ஃபஸ். நான் 8 போடுறேன், நீங்கள் 2 உருண்டையாக போட்டுக்கலாம், 8 மாதிரியும் போட்டுக்கலாம். 2 உருண்டை இஸ் நத்திங் பட் 8. இதுதாம்மா பாலி அடல்ஃபஸ் ஸ்டேமன். ரொம்ப சிம்பிள். ஆண்ட்ரிஷியா I4BAC வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு ஆன்சர் வைஸ்லேயும் ரொம்ப சிம்பிள். இந்த இது எழுதுறது ரொம்ப சிம்பிள், ரொம்ப ஈஸியாக எழுதிடலாம். சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் யோர் டயக்ராம். மெயில் ஃப்ளார் ஆஃப் E4BACA. சிம்பிளா இல்லை? நவ் கம்மிங் டு த ஃப்ளோரலில் ஃபார்முலா. ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா எழுதுவோமா? சரி, ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா பிராக்ட். ஓகே, தென் யூ காட் இ பிராக்டியோலேட். பிராக்டியோல்ஸ் கிடையாது. ஆக்டினோமார்பிக், இட் கேன் பி டிவைடட். அப்புறம் என்னது? யூனிசெக்ஷுவலா பைசெக்ஷுவலா? யூனிசெக்ஷுவல். அது மெயில்ன்றதுனால யூ ஹேவ் டு புட் தி சிம்பிள். இங்கே கே சி கேலக்ஸ் கொரோலா வராது, அதுக்கு பதில் யார்? பீரியான்த், பி. எத்தனை பீல? 5. 5 ஜாயிண்ட்டாக இருக்கா, ஃப்ரீயாக இருக்கா? ஜாயிண்டட். நெக்ஸ்ட் ஆண்ட்ரிஷியம் எவ்வளோ இருக்குது? நிறையா இருக்குது. ஸோ ஐ எம் புட்டிங் இன்ஃபினிட்டி சிம்பிள். அடுத்த ஜி. ஜி இருக்கா? இல்லை. ஸோ 0. ரொம்ப சிம்பிளானது பாருங்கள், 0. கைனீஷியம் இஸ் நாட் தேர், ஆப்சண்ட், 0. ஆண்ட்ரிஷியம் நிறையா இருக்குது. ஸோ இன்ஃபினிட்டி சிம்பிள் போடுறேன், இன்ஃபினிட். அடுத்தது பீரியாந்த். எத்தனை? 5. 5 யுனைடெட். 5 யுனைடடாக இருக்கா? நெக்ஸ்ட் என்னது? மேல் ஃப்ளார். Now let's look into the female floral diagram of the female flower of Ricinus. So here I am going to make a division over here as we did for 5. இப்போ இதில் வந்து டெப்பல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 3 தான், அதனால் 1 2 இங்கே ஒரு இது பண்ணிக்கிறோம், 3 ஆக்கிக்கிறோம். சரியா? இப்போ I am drawing it 1 2 and this is third one. 3 tepals and 3 tepals are united.
3 டெப்பலும் யூனைட் ஆயிருக்கு, அவ்வளோதான். இதில் செப்பல்ஸு பெட்டல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது, வெறும் பீரியான்த் மட்டும்தான் யூனைட்டடாக போட்டோம். இப்போ இங்கே ஆண்ட்ரீஷியம் கிடையாது, ஆண்ட்ரீஷியம் இஸ் ஆப்சண்ட், ஏன்னா இது ஃபீமேல் ஃப்ளார். இப்போ கைனீஷியம் மட்டும்தான் நமக்கு உண்டு. கைனீஷியம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் த சென்டர் ரீஜியன் ஹேவிங் தி கைனீஷியம். இட் இஸ் டெட்ரோகார்புலரி, 3 கார்பல்ஸ், சரியா? 1 2 3 3 கார்பல்ஸ். ஈச் கார்பல் இஸ் ப்ரெசன்ட் அவே, செப்பரேட்டாக தனித்தனியாக இருக்கிறது, அவ்வளோதாம்மா. இதுதான் உங்களோட ஃப்ளோரல் டயக்ராம். வெரி வெரி சிம்பிள். இதுக்கு ஒரு பிராக்ட் உண்டு. ஸோ வி ஆர் ட்ராயிங் அ பிக் பிராக்ட் ஓவர் ஹியர் அண்ட் திஸ் இஸ் த ஆக்டினோமார்பிக் பொசிஷன். இவ்வளோ தான் உங்களோட ஃப்ளோரல் டயக்ராம் ஃபார் த ஃபீமேல். இதுக்கு வெளியில் இதோட ஃபீமேல் ஓவரிக்கு மேலே கொஞ்சம் ஸ்டிக்மாட்டிக் சர்ஃபேஸ் இருக்கும். அதை காமிக்கிறதுக்காண்டி நீங்கள் வெளியே என்ன பண்ணலாம், ஸ்பைனோஸ்டிக் ஓவரி அப்படின்னு இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். சரியா? இவ்வளோ தான் உங்களோட ஃபீமேல் டயக்ராம். நவ் கம்மிங் டு த ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா. இவங்களுக்கு என்னது, பிராக்ட் இருக்குது. ஸோ பிராக்ட் இஸ் தேர், பிராக்டியோல்ஸ் இல்லை, அப்போ பிராக்டியோலேட். ஆக்டினோமார்பிக் கேன் பி டிவைடட் அண்ட் இட் இஸ் யூனிசெக்ஷுவல். ஒரு ஃப்ளார் தான் இருக்குது, ஃபீமேல் மட்டும். அப்போ ஃபீமேல்னால் என்னது, கீழே. திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் ஃபீமேல். இங்கே கேலக்ஸ் கொரல்ல பி கிடையாது, அதுக்கு பதில் என்ன வரும், பீரியான்த். எத்தனை இருக்குது, 3. எப்படி இருக்குது, யுனைட்டட். ஆண்ட்ரீஷியம் இருக்கா, இல்லை, ஸோ 0. அடுத்தது கைனீஷியம் எத்தனை இருக்குது, 3. எப்படி இருக்குது, தனித்தனியாக இருக்கிறது, சரியா? அண்ட் தே ஆர் இன் superior ovary. So this is the floral formula for resinous cumulus female flower.